Hi, Benjamin. Where you live? Miami. Miami. Yes. Here is Monterrey, Yes. la Huasteca. Sí, la Huasteca. Mi amiga de Alejandra Ríos vive aquí. And your pictures about Este es un chiste para mi amiga, porque I'm going to speak in English. She wanted me to take a picture of her house because she's building a house in La Huastecas. And when I was traveling there, I saw a donkey, and it was beautiful. So I took a picture and I said, "Hey Alejandra, I have a beautiful picture of your house," and I sent it to her as a joke. Okay, lo que dijo es que su amiga Alejandra estaba construyendo una casa y vio ese burro que estaba ya en el campo afuera de su casa y tomó la foto del burro y le mandó a su amiga Alejandra como una chiste para colgar en su casa. Sí. En general, ¿qué es lo que te interesa retratar o construir en tus fotos? In general, what are you interested in, like, portraying in your photos? Right. Or constructing in your photos? What I'm doing here is I actually took 5 different photos at the same time, simultaneously, and I'm playing with the light. So, like, there's areas of darkness and there's areas that are too bright because the sun was directly overhead. So, by merging these 5 different photos, they all have different, light values, and so I'm combining them to kind of simulate how you see it in your mind. And all of my photos are of a similar concept where I'm trying to take a photo the way you see it, not the way that a regular photo would look, but the way that your mind would see it. So. Dijo que fue mucho hablar, así es que tengo que recordar un poco, pero dijo que está tratando de tomar fotos en la forma en que en la forma en que uno lo experiencia de realidad en vez de la forma que toma una foto. Así es que el luz estaba muy fuerte y tomó como 5 o 6 pictures. 5 o 6, tomó el mismo foto 5 o 6 veces con diferentes I don't know how to say that word, exposures. Exposición de la cámara y los combinó en la computadora para que tiene un rasgo como más fiel a la realidad que podría tener si fuera solo una imagen. Y así es que el foto, como toda su obra, trata de una realidad más fuerte que una foto en sí misma podría hacer. El lenguaje fotográfico, en este momento, la tecnología, la manipulación de las imágenes, ¿te parece que da más facilidades o mayores retos como lenguaje artístico? Do you think that current technologies in photography give you more possibilities, or they hold you back more in, like, different kind of photographic possibilities? It's amazing what we can do now. That's what I'm trying to portray, is like how you can capture the light. And so, like, your eyes are constantly dilating. So right now in this room, there's dark areas and bright areas, and your mind, you're actually capturing the image in your mind, not in your eye. Your brain is what's developing the picture. And so it's not a photo. What you see, the reality of what you see is, it's not just a snapshot. It's actually time compressed, information that's just cataloged and memorized and then compiled. So what I'm doing with the photo is kind of masking and layering different areas of light. So dark areas, your pupil would open, and you would try to see into the darkness. And then bright areas, your pupil would, contract, and so you can like wearing sunglasses. So that what I'm doing with the photo is basically taking those combinations of light and dark and merging it into one photo that has more information for dimension. So you see far away and you see close up with a crisper image. There's so much to remember to translate. It's like your answers are so long. Dijo que las tecnologías de ahora le ayudan muchísimo, porque cuando uno está mirando la realidad, en realidad, es como, el mundo no es como una foto, el mundo es algo que construyes en la mente, porque cada vez que ves a cualquier cosa, tu ojo está enfocando en cada cosa diferente,
y nomás puedes enfocar en una sola cosa, y está en la imaginación, o en el mente, que todo sea combinado a crear una nueva cosa que es lo que uno cree que se ve. Y ahora, con esta tecnología, puede tomar varias fotos en varias diferentes como calidades de luz y combinarlos, y así es que el foto recrea esa experiencia de ver al mundo que es la realidad del mente, porque no es como un foto. Más o menos dijo eso, fue muy largo, así es, sí, pero sí. Sí. Por último, el sentido del humor, ¿qué tan importante es en tu trabajo? How important is humor in your work? In this particular instance, it was just a joke. It was funny, but my art really isn't about humor. It's about just what I think is beautiful. Or, like if I see something, I'm trying to capture the feeling of that moment. Like if the sky is lighting up with, you're looking at the sun. Like tonight, just there was a rainbow. And how hard is it to take a picture of a rainbow? Or how difficult is it to take a picture of the moon? But when you walk outside at night and you look at the moon, it's beautiful, like that. Depending on the night and how you see it, it could be a moment, and that moment is difficult to capture in photography. But what I'm trying to do is play with that that concept of light, so that I'm dealing with the way the eyes and the mind work together to recreate that image. Que dijo que en este instante en particular es como una broma, pero en realidad su obra no trata de bromas, es como está inspirado por la belleza que encuentra en el mundo. Así es que hoy mismo vi una arcoíris que se le hizo lindo y tomó su foto, o he visto como una luna que está increíble y también ha tomado su foto, pero todo trata en ese sentido de luz y de capturar una realidad que no se puede capturar con una foto normal. Y así es que es como su... God, like I feel like I'm about to paraphrase what you said because I'm having a hard time remembering exactly what you said. How do I do this? Es que se me olvidó. Es que explain, like taking a picture of the moon, you're actually taking a picture in daylight, but it's in dark. It's like if you're. Yeah, that's beautiful. You want me to say that? Yeah, like when you try to take a picture of the moon, it's dark. It's total darkness here on Earth. Yeah. But on the moon, it's broad daylight. You know, so you've got to figure out a way. When you look at the moon, for example, your eyes. Dilate. Okay, don't talk too much because it's like the problem is your answers are so long and I get lost Right. on how to translate it. Okay, es que sus respuestas son tan largas, estoy como cómo traduzco. Okay, entonces lo que acaba de decir es, por ejemplo, cuando uno ve a la luna, lo que estás mirando es la luz de día, porque es la luz del sol reflexionado en la luna. Y así es que estás en la noche, pero estás mirando a día que está en la luna. ¿Y cómo puedes tomar una foto de eso? Porque cuando lo veas, tus ojos están enfocados en la luna, que es enfocarse en la luz de día, pero estás en la noche y cuando miras hacia el cielo, estás mirando hacia la noche. Y así es que solo con la tecnología moderna y con esta técnica se puede combinar una foto que está enfocada en la noche, que sería la noche, y el día, que sería la luna, y combinarlo en una sola imagen, que es como uno se ve en la realidad. Muy bien. Sí. Benjamin Howard, muchas gracias. Gracias. Congratulations. Thank you.